guys, it's me again. Welcome back to my channel. আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো and wish you a very happy Diwali. ভিডিওটা হয়তো দিওয়ালির পরে আমি আপলোড করব, তো আশা করছি তোমাদের দিওয়ালি খুব ভালো কেটেছে, আমারও ঠিকঠাক ছিল। and আজকে আমি যে লুকটা ক্রিয়েট করছি, it's a very soft easy glam look. So without any further ado, let's get started. Estee Lauder Double Wear Foundation. I'm in the shade 1W2 Sand. For my eyebrow, I'm gonna use Rimmel London eyebrow pencil. So now I'm gonna use my favorite spoolie. It's from Zureni. তোমরা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছো আমি এটা কোথা থেকে পারচেজ করেছি। এটা Amazon থেকে আমি নিয়েছিলাম। And it's very affordable. তোমরা ওই 42 বা 52 সিরিজের যে ব্রাশটা পাচ্ছো, সেটা যে ব্রাশটা পাচ্ছো ওটা মনে হয় 500 বা ওরকম কিছু পড়বে। My eyeshadow is from Body Shop. Beauty Matte eyeshadow stick in this shade Blush. It's very pigmented, ভীষণ ভালো স্মুথ একটা eyeshadow stick. Beauty metallic eyeshadow stick in the shade Golden. Sephora eye pencil.
Estee Lauder Lash Multiplying Volume Mascara. Hoola Bronzer. California Blush. K-Beauty Setting Loose Powder. Maybelline Master Chrome Highlighter. K-Beauty Rom-Com. Hope you find this video helpful. If you do, please let me know in the comment section. If you are new here, then don't forget to share and subscribe and give this video a thumbs up. Till then, be safe, stay connected. Bye. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest updates.